ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਐਰੀਨੋਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। Thank you so much to Prime Minister Trudeau and Deputy Prime Minister Freeland for joining us today. This is a big honor for all of us, and we're looking forward to sharing some of our experiences rolling out Canada's largest vaccination campaign in history. My name is Christina Tulp, and I'm a pharmacist in Corner Brook, Newfoundland. I'm also the chair of the Canadian Pharmacists Association. I'm joined today by pharmacist colleagues from across the country who have all been administering vaccinations. I'm also joined by Randy, who is a co-op student working for the association, and when she's done her day's work, she spends a few hours in the pharmacy in Ottawa doing intake for patients who are coming in to get their vaccines. She also has first-hand experience in addressing vaccine hesitancy, and it is so great to see a future pharmacist already having such an impact. So thank you, Randy. But before we get into all of that, I'd like to turn it over to the Prime Minister to say a few words. Prime Minister? Well, thank you so much, Christina. And I just want to say hi, everyone. Thank you very, very much for your hard work. You guys really are on the front lines of our fight against COVID. Thank you very much for taking that on. And you have such a special and important role because people trust you. People trust the people who run their local pharmacy. We are used to going to our local drugstore to get our flu shots. I remember Christmas a couple of years ago, my dad marched me and my kids to the drugstore because I hadn't had them flu shotted yet. And he got really mad at me and he said, they are my grandchildren, we're all going. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐਲੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। In Ontario's ICUs there are some 770 or so patients, people with COVID-19 who are literally struggling to breathe. Ontario is in an absolute crisis with this virus. Yesterday, against all evidence, the government claimed that they were following expert advice from the science table and from other doctors and experts about how to handle this crisis. And of course, we now know that Dr. Lowe has in fact started to shut down businesses where COVID-19 is spreading. If, as the Premier claims, all of the appropriate measures are already in place in Ontario to stop the spread of COVID-19, why did Dr. Lowe then have to take the action that he decided to take today?
The Minister of Labour, Training and Skills Development. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Of course, we saw the news this morning with the local decision by Dr. Lowe. We're working closely with public health. But I have to say, Mr. Speaker, we are truly disappointed with the federal budget that we heard yesterday. In fact, the federal government worked with the provinces at the beginning of this pandemic to ensure that job-protected leave was the responsibility of the provinces. That's why we moved forward, the first in the country, to ensure that there was job-protected leave, including job-protected leave for those who are getting vaccinated. And the federal government was going to step up with paid sick days. Mr. Speaker, $100 billion more in new spending federally, no improvements to the sick pay program, but I want every worker in the province to know that we have Response? Next, or the supplementary question. Mr. Speaker, Speaker, Dr. Lowe, the Peel Medical Officer of Health, actually had the courage to do today what the Premier has not had the courage to do. He's filling literally a leadership void that's been left by the Premier of this province. The members of the science table and other experts are speaking out. And in fact, Nathan Stahl, science table member, said this: another heroic move by Dr. Lowe. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। Mr. Speaker, the third wave of COVID-19 is ravaging Canada. We are in this situation because the federal government didn't secure enough supply of vaccines fast enough to prevent it. Today, the government of Manitoba had to secure help from North Dakota to vaccinate essential workers. How many Canadians will have to be vaccinated in the United States because of this Prime Minister's failure to secure vaccines? Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, it's important in this House that we be grounded in facts. Our plan is working and we're getting more vaccines than anticipated. We've now delivered over 13.3 million doses to provinces and territories, with more than 10 million doses of vaccine already having been administered. Thanks to the tireless work of officials to accelerate vaccine deliveries, we are now in the top 3 of G7 and G20 countries. The Honourable Leader of the Opposition. His plan is working. Moderna delayed and doses reduced. AstraZeneca delayed and doses reduced. This morning, production of the J&J vaccine has been suspended at the main facility. Supply shortages, Mr. Speaker, will only get worse as more Canadians become eligible for shots. Why did this Prime Minister fail to secure the required vaccines months ago? Right Honourable Prime Minister. Again, Mr. Speaker, the Conservatives attempted to play politics with this, but the fact is we actually passed our target of 6 million doses by the end of March by over 50%. And we're now receiving over 1 million doses every single week, and we will continue to. 2 million doses in the month of May every week, and up to 48 million, more than 48 million doses by the end of June. Every Canadian who wants to be vaccinated will be fully vaccinated by September. Mr. Speaker, we are on track. ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 60 ਤੋਂ 70% ਰੁਕਿਆ ਹੈ। Today, I'd like to provide an update on the vaccine rollout and how it has picked up pace in the last couple of days. But first, I want to say thank you. Thank you to all those Albertans aged 40 and older who've already signed up and showed up to get the AstraZeneca vaccine. I'm encouraged to see much more activity at the walk-in sites and higher number of appointment bookings.
I myself booked AstraZeneca, the appointment online at 8 a.m. this morning, and I have to say I was impressed at how easy it was. I was put into the online queue. I got real-time updates on how many people were ahead of me and how long my wait was, which I think was about 7 minutes. And at the end, I filled out a simple form and got to pick my time, which will be on Thursday. So thank you to the folks at AHS for creating such a convenient process for everyone. This vaccine works. AstraZeneca has been shown to reduce infection by 60 to 70% and to reduce severe outcomes like hospitalization by 80%. It's also safe. The risks of adverse reactions are minuscule compared to the risks of COVID-19. Anyone infected with COVID-19 is much more likely to experience a blood clot from COVID than they are from the AstraZeneca vaccine. This is an interesting fact I just learned earlier this week, that about 1 in 4 people hospitalized with COVID get blood clots, versus a tiny, tiny fraction of people who've taken, I think the last count, 700,000 Canadians with AstraZeneca with fewer than 5 confirmed cases of blood clots that I'm aware of. So again, the risks associated with COVID are massively higher. These are new vaccines, and we're being smart and safe. We've adjusted our approach based on the best evidence available, and we'll keep doing so. Just last week, Health Canada released a safety review affirming the vaccine will remain licensed for anyone age 18 and older. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰੋਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ 1% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਗੇ। Record numbers of cases, field hospitals being set up, people getting sick, racialized people, frontline workers, essential workers being sick. Poorest communities in our country, some of the poorest communities have the highest rates of infection and the lowest rates of vaccination. In that context, Canadians were asked the question, would they like an election right now? And they said it would be unfair and unsafe. I absolutely agree. In fact, I would add irresponsible. It would be irresponsible for a leader at this time, at this stage of the pandemic, to in any way trigger an election. So I've made it really clear, no, I'm not going to be irresponsible. I'm going to do what's in the best interest of Canadians. But there's lots of ways to critique what the Liberals have done. One of the biggest problems in this budget is the question that was on so many people's minds: who is going to pay the price of this pandemic? Who's going to pay for the recovery? And the Liberals have answered really clearly that it's not going to be the ultra-rich. They did not bring in any wealth tax on the ultra-rich. They did not bring in the measures that were required to get after the fact that you got web giants and some of the wealthiest people, the richest people in our country, the 44 richest billionaires that increased their wealth by $62 billion. And after this budget, they're not going to have to pay anything more. That is wrong. That was a choice that this Liberal government made, and that was a wrong choice. Well, our biggest problem when it comes to the Liberals and their promises is that when it's come to childcare, they've literally promised childcare for 27 years. That's nearly 3 decades. 3 decades of broken promises. And so my bigger concern is that I don't believe that they're actually going to follow through on this. They've promised this again and again. It's like the same rerun of a movie. They made this promise in the past, and I've seen this show before where they make a promise and then they break it. Most recently, they ran a campaign where they promised universal pharmacare in 2019. It showed up in their throne speech where they said they promised to do it. And in this budget, they completely abandoned it. So it's clear the Liberals aren't afraid of making a promise, a bold-faced promise to Canadians, and then turning around and breaking it. So that's the big concern here. There seems to be, in terms of the money, some commitments, but women who have been hard hit by this pandemic, who have lost their jobs or are struggling to care for kids at home while also caring for their aging loved ones, are looking at this and saying, are we actually going to get some help, or is again another phony promise? That's the question that I think people are asking. ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲਾ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ontario ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸ के झाड़िया ते कहा कि सरकार ने पेड सिक लीव लई सार्थक कदम नहीं चुके। For months, experts, including members of the Premier's own science table, have been sounding the alarm about dangerously high ICU levels. And today we learn that there are over 760 people fighting for their lives in Ontario ICU, Speaker. But the Premier failed to act. They failed to implement paid sick days. They failed to vaccinate workers in hotspots. And now ICUs in communities like Brampton are overflowing. Pediatric hospitals are sacrificing their beds. Patients are being transferred to hospitals around the province outside of their communities, Speaker. And doctors and nurses are being put in the horrific position of having to make decisions on who will receive life-saving supports and who will not. Speaker, Question? Why? With all of the evidence in front of this government, all of the warnings from their own science tables and medical experts, does this government continue to ignore the crisis in our ICUs? Minister of Health. Thank you very much, Speaker. Well, we have been listening to the experts all along. We have been listening to their evidence. And I think one thing is really important, Speaker, and I would say to the member opposite through you, that the Speaker is alleging that there is a triage protocol in place in Ontario. There is not. There is not. That is something, what we are doing is building capacity in our hospitals. We are making sure there's two aspects to what we need to deal with here. We need to blunt the transmission of COVID-19 in communities, as well as right now we need to build capacity in our hospitals, which we are doing. We are in contact with the CEOs of the hospital on virtually a daily basis. They are working very hard to create spaces. We are creating capacity so that everyone in Ontario who needs to be admitted to hospital and needs to be in an intensive care bed will have a bed available for them. Response? Supplementary. Mr. Speaker, with all due respect to the Minister of Health, that response shows us how out of touch with reality this minister is. Doctors are sounding the alarm bells, and this government continues to ignore their pleas for help. The government is following a pattern of denying the problem and acting too late. Now the government is begging other provinces for help, but refusing the federal government's assistance and the assistance of the Red Cross, Speaker. Speaker, healthcare systems in other provinces are also fighting COVID-19. They need their healthcare workers just as much as we do. ਬੜੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ WhatsApp ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਕ WhatsApp ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਕ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ WhatsApp ਨੇ ਪਿੰਕ WhatsApp ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਕ WhatsApp ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਚਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਰ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਨਵੇਂ WhatsApp ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਕ WhatsApp ਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੈਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪਿੰਕ WhatsApp ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕ WhatsApp ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਕ WhatsApp ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।